So we have two options. One is to start up with the new worksheet I provided you now. It consists of very new set of questions. And the other thing is we can discuss the questions that I gave you in the last week. Here the questions ටික කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මට කියන්න මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. You let me know what to do very quickly. Lamai? Hello? Let me know what to do. What would you recommend? ඔයාලට කරන්න ඕන මොනවද කියලා කියන්න. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ ළමයි? Should we do the mission set I provide you today, right now? Or how are we going to do the set of questions I provided you in the last week? කැමති දෙයක් ටක් දාලා කරමු. ඔයාලට හොඳයි කියලා whatever you think best. One said new worksheet, the other said discuss the hardest part from the midweek worksheet. And then this. Okay, whatever you are talking now. Give me a 1 minute. Okay, this is what the worksheet I gave you in the last week. මම ස්කින් එක පටපට ගාලා හදාගෙන යන්නන්නේ. I will take more time to discuss today's ones and I will quickly discuss this one. Sometimes the first one also can be really tricky for you. So you have to draw this type of line here and 600 Newton here and T2 and T1. Now the way to do this is you can resolve this T2 into T2. What is this theta? It is 60. This part is also 60. So T2 sine 60 and this T2 cos 60. Okay, now you can equal T2 sine 60 is equal to 600. T2 sine 60 is equals to 600 Newton. So T2 just is equals to what? 600 over sine 60. 600 over sine 60. And we know that 600 over sine 60 means 600 divided by sine 60 means root 3 over root 3 remaining here in the bottom. On the top, 600, 6 I will write like 2 times root 3 times 100. And this 2 comes, this 2 also comes up. Then මේ මෙතන කරපු මැත්ස් ටික තේරුම් නැත්නම් ඒ ළමයි මට පර්සනලි මැසේජ් එකක් දාලා අහගන්න. දැන් ආපහු මට ඒක කඩපු හැටි කියලා දෙන්න බෑ දැන්. It is all about mathematics, not about physics. 2 times 2 is 4, 4 times 4 root 3 times 100. T2 is going to be 400 root 3. Okay. Can you understand the way how I did? Okay, maths ටික තේරුම් නැත්නම් ඔයාලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. කෙනෙක් පොත සජෙෂන් එකක් ගෙනාවා. දැන් ඔයාලා මේක මේ සතිය පුරාම කරලා තිබුණේ. එයාගේ සජෙෂන් එක තමයි the suggestion is sir, can you do a recording on this midweek worksheet and shall we do the questions you gave today? Actually, that's a good suggestion. එහෙම කරමුද?
මොකද ඒක නරකයි කියලා මට පේන්නේ. That's a very good suggestion. How? Yeah. මොකද සමහරු මේක කරලානේ තියෙන්නේ. කරපු කට්ටියට මේ පරණ ක්වෙස්චන් ආපහු කරනකොට නිකන් ඒක වැඩේ නිකන් එච්චර සෙට් නැහැ. එහෙම කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. So I will discuss this last week in week worksheet in a video. ළමයි ඔය පොඩ්ඩක් මට මතක් කරන් ඉන්න ගමන් මට අමතක වෙනවා වැඩ තොප්පු පොටි අයියා. වැඩ කියන්නේ කුමාකාර වැඩ තුනක් කරන්න මේ දවස් ටිකේ. ඒ කියන්නේ මම රෙස්ට් එක ගන්නවා කියලාත් කරන්නේ මාර වැඩ තුනක්. එහෙමනම් මෙහෙම කරමු. Let's do the first 4 questions right now. This looks really, actually I included really hard questions. ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්න සෙට් එකක් දුන්නේ. There are 17 simple questions. That's not simple actually. 17 questions and past paper questions, like 7 past paper questions altogether. 24 very standard questions. Exam questions හතක් දැන් මේකට අපි දැන්ට කරලා තියෙන ඒවාට කොහොමද මේ exam question එකක් කරන්න පුළුවන් කියන satisfaction එක. Right. You will get the satisfaction. So let's try to do these 4 questions. My time allocation for one question is 3 minutes. You will getting 12 minutes to do this. So this is somewhat we are going to do in the paper class as well. Paper class එකේ ප්‍රශ්න වර ගානක් කරලා යනකොට term test එකේ ඉඳන් හැමදේම වලට මාර easy. Okay. We are going to start the timer now. You may do it right now. It is all about you to do within 12 minutes for these 4 questions. Sometimes 12, 3 minutes might not be enough for one question. It's actually very good standard questions. Okay, let's start. Especially the second question and first questions are really tricky. First question and second one, very tricky. Okay, let's start. So let's start the discussion. By the way, this question may look really tricky for you. The first one. Can you imagine how does it? Can you imagine how does it happen? In the first one, it says that this of mass 10 gram kept plotting horizontally by throwing 10-gram marble per second. 10 marbles per second against it from below, each of mass 5 gram. Find the velocity of the marbles are striking the disc. Assume that the strike normally and rebound with the same speed. You have to think a lot of things here, not just one. So guys, give me a 1 minute, just a 1 minute. Okay, I'm back. So with the same speed, you have to think a lot of things here. The thing is, firstly, there is a plate like Harry Potter type of thing. It is floating. The thing is, there are just marbles with 5 gram, mass of 5 gram, moving with some kind of velocity and hit against this surface and bounces back. With the same velocity. Right. If you can remember O-level definition of momentum, because for the A-level, I didn't teach you the momentum yet. I will teach momentum like 3 weeks later. තව සති දෙකකින් තුනකින් තමයි momentum ගන්න.
mv. So P is equals to mv, right? This is the vector quantity. We learned this thing in our first lesson. V1 is the vectors. It's a vector quantity. If it is in this direction, we consider like positive. If we take that direction as positive, the other direction is negative. We will discuss these things a lot in next lesson. So for today, we learned something very special. Then I said like delta P over delta T is equals to force. If it is in the flotation, you should provide some upward force of F. So that you have to provide some kind of upward force of F. This force is balancing what? Weight of gravity. Okay. Newton second law. Sorry, third law. If I draw the three body diagram, that should be F equals to mg. So I know what is F. Delta P over delta T is equals to mg. Capital Mg, because the mass is, I can consider the mass of this one as capital M. The objective. So I consider it like capital Mg, capital Mg. Right. What is delta P? Delta P is equals to, if you consider the upward direction as mv, minus change of momentum means final momentum minus initial momentum minus mv over delta T. What does it look like? 2mv over delta T. Can you understand or not? මේක හරියටම තේරුම් නැත්නම් තව සති තුනක් ඉවසන්න. In momentum lesson you will understand. In momentum we are going to discuss this thing in detail, taking like half an hour. පැය භාගයක් විතර අරගෙන මෙන්න මේ කතාව කියලා දෙන්න. Now I added this question to as a trailer. ලබන සති තුනකින් විතර එන lesson එකට trail එකක් මේ add කරේ. හරිද? දැන් තේරුම් නැත්නම් තව මතක තියාගන්න තව සති තුනකින් guaranteed මේක කරපුවා හොඳටම තේරෙන්න කරනවා. මම දන්නේ එක්කෙනෙකුට දෙන්නට තේරෙන්නේ නැතිව ඇති, but for majority I'm pretty sure they understood. Let me know about this whether you understood or not. නැති කට්ටියක් නැහැ කියලා දාන්න. මම ඔයාලා ගැන නෝට් එකක් දාගන්නවා කියලා මම කිව්වනේ. මම පටස් ගාලා නෝට් එකක් දාගන්නවා. දවස් ඉවර වෙච්ච ගමන් මේ ළමයාට මට හොඳ මතකයක් තියෙනවා. Understood. Not understood කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒක දාන්න. මොකද ඔයාලට තේරුම් නැහැ කියන එකත් මම දැනගෙන ඉන්නවා. As your teacher, I should know everything about you. That is my responsibility to up your level. So you have to be frank with me. පොඩ දෙනෙක්ට තේරිලා. කෙනෙක් හරි නැත්නම් තේරුම් නැත්නම් නැහැ කියලා දාන දරුවෝ ඔයා ගැන මම දැනගන්න ඕන නම් තේරුම් නැත්නම්. If you didn't understand, my responsibility is to make you correct. Understood, no? Right. I now going to equal these two. 2mv over t is equals to mg. Now I want to substitute my values what I know. You have to include another term of n. This is only for one. So the total delta p total, it should be n times 2mv. Why n? Simple n. Because this is for only one object. There are n type of මේ කපාර කීයක් වදිනවද? 10ක් වදිනවනේ. n equals to 10. Number of stuff. N should be included as well. So let's get B subjected. Capital Mg times T over 2 nm
Hurry. Let me substitute the values to here. It is something like capital M is what? What is the this is mass 10 gram. 10 into 10 to the power minus 3. And gravity is 10. Time is 1 second. And the 2 times 10 objects hitting on the stuff like within a mass of 5 grams. 2 times 5 is 10. Cancel off. Answer is 1 ms minus 2. Did you get this answer? මේක හරි ලොකු ගානක් අක්කා. ඇත්තටම ඒ ලෙවල් වලටත් වඩා ලොකු ගානක්. Sometimes one step ahead of A level. මේක තේරුණා කියන්නේ ඔයාලගේ level එක මම guys tell me do this one. I'm just randomly typing something to this one. So I said that to one student, not to the everybody. Should be everybody. Everybody. ළමයි කියන්නකෝ. ඔය අද බෙඩ තේරුම් නැත්නම් නෑ කියන්න. තේරුණා නම් ඔව් කියන්න. Understood half. Half තේරුණා කියන්නේ හොඳම level එකක්. මොකද momentum නොකර we didn't do momentum. Momentum is to be I actually show you the trailer of momentum movie. Momentum movie. Momentum කියන movie එකේ trailer එක පෙන්නනවා. අපිට කවරේ බලලා ෆිල්ම් එක sorry මේ පොත කියවන්න බෑ වගේ කතාවක් මම කවරේ පෙන්නලා හිටියේ. Right. Don't worry. Future lesson I included that to show you the trailer. This will be the same. A stream of water. ඔයාලා මේ ලියන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. මේකේ මේ PDF එක මම ඔයාලට දානවා. Stream of water flowing horizontally with a speed of 15 ms minus 1 gushed out of a tube of cross-sectional of 10 meters. 1 meter. It's a vertical wall. Find the force exerted on the wall by impact of water assuming it does not rebound. Bounce වෙන්නේ නිකන් පැත්තට විදිලා යනවා වගේ තමයි. Okay, let me just draw the water column. වතුර පාර ගිහිල්ලා වගේ යතයි. This is how the water column sitting on the wall. Vertical. Now vertical wall. And the cross section is area is 1 into 10 to the power minus 2 square. Density is equals to 10 to the power 3. And the velocity is 15 ms minus 1. Initial velocity, final velocity is going to be 0. Right. I told you in first one, the calculation thingy delta P over delta T is the equation set.
What is delta P? Mv minus mu over T. I told you to write that down in the board. When I write that in the board, you can see that the final velocity is zero. It is zero. That means whole term cancel. The final force is minus mv over T. Right. We don't know the mass. It is a cylindrical shape. අඩුම ගානේ මේක යන වතුර පාර සිලින්ඩර් එකක් කියලා තේරෙනවනේ. ඒක තේරුන්නේ නැද්ද? travel length of wave. ඕක තේරුණාද? ඔයාලට ජියොමෙට්‍රි හරි අවුල් කියලා මම දන්නවා. ඒක මම මතක් කරන්නේ ඒකයි. මේ වතුර පාර සිලින්ඩර් එකක් කියලා තේරෙනවද? Can you understand the water column is a cylinder? මේ වතුර බඩයක් ඇතුලේ සිලින්ඩරේ ළමයි. Okay. We have the density. If we have the density, can't we find out mass? Grade 7 equation. Density equals to mass over volume. We are going to learn this back in as a specific lesson, nearly like in 3 to 4 months. ඒක ඔයාලගේ ස්පීඩ් එක මත තීරණය වෙයි 3කින්ද 4කින්ද කරන්න කියලා. ගොඩාක් බබාලා වෙනවා නම් 4කින්, බැඩ් වගේ වැඩ කරනවා නම් 3කින්. So we can get the mass as a product of density into volume. Before volume, volume. Right. How to find out volume here? Volume of a cylinder is area into length. Isn't that yes or no? Finally, what is mass now? Area into length into density. Can you understand? ළමයි හොඳ නැද්ද? It is about mathematics, not about physics. All the physics is completely done here. මෙන්න මෙතෙන්ට වෙද්දි physics ඉවරයි. මේ physics. Rest is maths. Maths. ඔයාලට physics ටික තේරුණාද කියන්නකෝ? maths වල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවලට විසඳන්න මගේ තව ක්‍රම තියෙනවා. physics තේරුම් නැත්නම් මොයි physics කියලා දෙන්න. Can you understand up to this point? maths තේරුම් නැත්නම් මම විශේෂයෙන් එක දවසක් දාලා ආපහු 3 දවසක් පොය දවසක් වගේ අල්ල maths ටික මුලින් ඉඳන් හදලා දෙන්න. That's not my duty. But if you have maths problem, we can't move forward. Now I am going to substitute this answer to this m. මෙතන ගත්ත මේ m වලට ගත්ත answer එක මෙතනට දාන්න. Okay, what is it? Force equals to minus a l d u over t. Right. What is this length? We know one thing, velocity equals to distance over time. That means length over time. Length equals to velocity multiplied by time. So I can substitute this answer also to there. මේ 6 වසරේ කතාවක්. Speed equals to distance over time. Grade 6. Now have a really good look at A. L is going to be V into T multiplied by D multiplied by U over T. Then you can happily see that E and T cancel out. Finally, the force is going to be AD U square. Understand or not? තේරුණාද නැද්ද?
Now you just need to substitute 1 into 10 to the power minus 2, 10 to the power 2, multiplied by D is like 1000 kg m minus 3, multiplied by U is 15 ms minus 1, and the square of that. You finally get calling to minus device. Just give me 1 second. I don't know this number. Hello. Hello. So you can do you know this method? Make a Dhanwa Gyanda 10 to the power minus 3, sorry, Gana. Then by this type of numbers you have, do you know you can cancel any amount of this negative value with these zeros? මෙන්න මේ කතාව දන්නවා minus 3ක් තියෙනවා නම් මෙතන තියෙන බිංදු 3ක් කපන්න පුළුවන් කියලා දන්නවද? දන්නේ නැත්නම් කියන්න. O level වලට ඕක කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද O level වල නිකන් ෆේල් වෙන ගුරුවක් ඉන්න නිසා අපි අමාරුවෙන් O level කරලා යන්නේ. මම ඔය O level මැච් කරන කරනකත් තුන් පාරක් බලන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි නිරෝධ සර් එහෙමත් මට කියනවා මල්ලි විශ්ටි හැදෙනවා මේ ඉන්නේ අම්මෝ හරක්. ෆේල් වෙනවම එනට ඉන්නවනේ. ඉතින් උඹ කොට දාන්නත් ඕනේ. අර මගේ හිතන දේවල් කොහොම කරන්නේ? එතකොට ඉතින් අර වැඩ කරන ළමෙක්ට ඕව අහු වෙන්නේ. ඒ ලෙවල් ෆිසික්ස් වලදී මම ඒකයි හැමතිස්සෙම මැත්ස් පැත්තට වලට ලොකුවට කතා කරන්නේ. මොකද මේ සමහර මේවා දැකලවත් නැහැ. මේ දේ දන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් මගෙන් අහන්න පර්සනලි මෙසේජ් එකක් දාලා සිම්පද්දර කරේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මේ විදිහට කරනවා. මේක හරිය ලේසි ඉහම කරන්නේ. -2 you can cancel no. Two zeros from this one. ඒක තේරුම් නැත්නම් මගෙන් අහන්න. That's a 1 0 and here the force is going to be 150 Newton. Sorry. 150. 15 times 15 is 225. Here there is a 0 Newton. ඒක ළමෙක් මට මේ ආන්සර් කියලා දුන්නා මට මතක නැහැ කවුද කියලා ආන්සර් විතරයි මම දැක්කේ. ඒක ළම බලන්න. ළමෙක් කියලා දුන්නා. වේසනීත වීසා. ඒක යමයි. එයාට ආන්සර් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ ළමයාට අර අවෝඩ් එක ගියේ එක සාධාරණයි කියලා මොනවද තේරෙනවද? බලත් අවෝඩ් ගන්න බලන්න. ඉස්සරහට තියෙනවා තෑගි මලු ගන්න. ටෙස්ට් තියෙනවනේ නිතරම. ටෙස්ට් වලින් ගිෆ්ට්ස් ගන්න බලන්න. සමහරක් විට ඔක්කොම වේසන ඊටම යන්නත් ඉඳ තියෙනවා යම් ඉතින්. වැඩ කරේ නැත්නම් නේද? ඒ ළමයා තනියෙන් ඔය අන්තේ කරන් තිබුණා මම දන්නේ නැහැ මේ කිසිම ළමෙක්. අඩුම ගානේ මම කරාට පස්සේ අනිත් කට්ටියට තේරුණා. කොහොමනම් කොහොම නැත්නම් නැහැ. හරි. දැන් අපි next week එකේ ඉඳන් බොහෝ දුරට paper class එක කරනවා. පුළුවන් කට්ටිය එන්න මම අපෝපාරක් කියනවා. මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න වල ඉඳන් මේ වගේ හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රශ්න වෙනකම් වර ගන්න ඩිස්කස් කරනවා. මම ඒක හිතාගත්තා මේ ෆිසිකල් බෝඩ් එකේ කරනවා කියලා. මම ටයිම් එකක් ඩේට් එකක් තවම ඩිසයිඩ් කරලා නැහැ. දවස් 3ක් 4ක් ඇතුළත මම ඔයාලට දැනුවත් කරනවා. මම මේ දවස් ටිකේ අරම ගන්නේ සීම ඩොකියුමන්ටේෂන් වලට කරන්න යනවා මම ඉන්වෙස්ට්ම තමයි. වෙස්ටි පීස් වගේ. වෙස්ටි වල වැඩ. ඔයාලා දන්නේ 23 බැච් එකත් එක්ක මම මරනවා මැරෙන්නේ. මට දිවි ළමයි පොඩි දෙනා හිටියේ. මොකද මේ 23 බැච් එකේ මට අහුනෙත් නැද්ද? මැඩි පටන් ගත්තා.
හරි මට ළමයි කියත් මම කිව්වා ඉතින් එක්ක මම මාව ඉස්සෙල්ලා ගන්නවා මම ඒක හැමෝටම දෙන්නේ නැහැ මේකෙත් එහෙමයි මගේ උදව්ව ගන්න කැමති ළමයි තමයි කරනවා අනිත් කට්ටියට සාමාන්‍ය ලාට ක්ලාස් එකට එන්න සාමාන්‍ය ලාට එයාලා එනවා 8ට එනවා 11යි 30ට යනවා 11:30 කියලා 11 වලට යන්නත් පුළුවන් මොකද තීරිය ගන්නන්නේ තමන්ට අමාරුයි වගේ නම් මිත්මද යවනවා 11 වලට යන්න පුළුවන් ඒ පොඩි ડોක්ටර්ස්ලා වුණා මේ වැඩි මං කිව්වා දෙඩොම මරාගෙන කනවා ළමන් දාලා පුස්තකම් මෙතන අපිට නිදා ගන්න දෙන්නේ තමන් මොකද ඉස්සරට දාන්නේ මාරු ඒක නිසා ස්වභාවයෙන්ම ටොපික් වෙනවා කියන්නේ ලේසි දෙයක් නෙමෙයි ෆිසිකල් ෆිට්නස් අරන් ඒවා ඔක්කොම සුපිරියට කියන්න වැඩ උදා කරන එක හරි මේ ටික ඒවා ලියා ගන්නවා නම් පස්සේ ලියා ගන්න දැන් නෙමෙයි ඕකේ මේක හරි ලේසි ප්‍රශ්නයක් තුන්වෙනි එක an elevator of mass 400 kilograms when the tension in the supporting cable is 4800 what is the acceleration starting from west how far does it move in feet second මේ කියන්නේ ප්‍රශ්න දෙකක් තා මේක ප්‍රශ්න එක එක සෙකන්ඩ් කොහොමද තේරෙන්නේ මේ සමාන හරි and elevator ඒ කියන්නේ lift එකක් cable එකක් තියෙනවා T mass T අපි උඩට යනවා කියන හිතාගෙන යනවා acceleration is to up එහෙමනම් there should be a resultant force in the upward right උඩට යට යනවන්න පුළුවන් අපි දන්නේ උඩට යනවා කියලා හිතාගෙන how to find out resultant force we know the bigger force should be if it is moving upward I told you how to find out resultant force last week I told you BTS method can you remember BTS method මම එහෙම එකක් තිබුණේ ලවනද කියලා තියෙනවා BTS method bigger subtracted by smaller force so which one is the bigger DOMD to find out උඩට යනවා නම් T T minus MD මගේ ඉතින් BTS ලට බැන්නට ඉතින් මියුසිකල් ටෝන් එකක් තමයි මගේ මේ ක්වොලිටි උන් එකකට දාලා තියෙන්නේ එහෙනම් එක් හරි කෝල් කරනවා ඔන්න දෙනවා acceleration is equals to T minus MT over M okay acceleration tension is given 48,000 minus M sorry 4,000 times 10 divided by 4,000 මම හදන විදිහට හදලා පෙන්නන්නම් සාමාන්‍යව අඩු කරලා හදනවට වඩා මම කැමති මෙහෙම තියෙද්දිම බින්දු ටික කපන්න. එකයි මෙහෙනුත් කපන්න. ඔන්න ඔය කතන්දරේ මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ පොල්ලෙක් මගෙන් අහනවා සර් ඇයි එහෙම කරේ? අනේ මන්ද උඩමඩ බෑ භාගයක් විතර තිස්සේ ඕක කියලා දෙන්න උනා. දැන් මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවද? ඇයි මං එකපාරින් මේ බින්දු දෙකම කැපුවේ කියන එක හිතා ගන්න බැරි කෙනෙක්. ඉන්නවනම් ඩෝංගාලා ප්‍රොෆෙසර්ලා මම නම කියන්නේ ඇයි මම එකපාරම why did I cut two zeros from one zero එකගරින් ගුණෝ දෙන්නෙක් මරුවේ ඇයි කියලා ප්‍රශ්නේ මතුවුණා නම් අහන්න පුළුවන්
එහෙම කවුරුද ඉන්නවද? මේ මාත් එක්ක පොඩට ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මම ඔයාලගේ දරුවා. ඔයාලට එහෙම තේරුම් නැත්නම් මම අර විදියට හදන්නම්. 48,000 minus 40,000 8,000 over 4,000 කියලා දාලා බබා වගේ හදන්නම්. ඒකවල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකයි. ms minus actually. මේ බබා ක්‍රමේ මම අර වැඩ කරන ක්‍රමෙට හදලා පෙන්නන්නම්. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් මගෙන් පස්සේ අහන්න. 48 minus 40 over 4 ඔයා බබා නම් ඔයා මේක කරන්න. ඔයා මුරක් නම් ඔයා මේක කරන්න. ඔය විදිහෙන් කරත් උත්තරේ එනවා නේද? කාට හරි අර එකපාර බින්දු දෙයක් ලැබුවේයි කියලා හිතාගන්න බැහැ නම් right. Starting from rest. How far does it move in 3 seconds? So you just need to apply to the equation s equals to u t plus half kt square. U 0 plus half a is 2. මේවා අමතක වෙලත් ඇති දැන් නම්. දැන් මාස දෙකකට විතර කලින් නේ වගේ නේද? අමතක වෙන්න කාලය යන්නේ. 9 meters minus 9ක් කියවම තමයි යෝග වෙන්නේ. පොතේ තේරෙනවද ෆිසික්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා. ඉතින් අපි ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ නේද? මම අපිස්සම මොලේ කතා කරනවා ඒකයි. එක්සෑම් එකට එන්නේ මේ වගේ වණන්. ඔයාලා බබා වගේ චූටි ප්‍රශ්න කරලා දෙන්නවත් නැහැ නේද? තියරි එක තේරුම් ගන්න චූටි ප්‍රශ්න මම දාන ටියුට් එකක් හදන්නේ ඒකයි. ටියුට් එකේ මගේ මුල් ප්‍රශ්න ටික අමාරු ඒවා දාන්න. ටියුට් එක පස්සේ වන්නේ ඒක. හේතුවක් ඇතුළත. ඒක තමයි. ටියුට් එකේ ඉතල ඔයාලට පස්සේ අමතක වෙන ඒවා හදන්න තමයි ඒ ටියුට් එකක් කියන්නේ. අමතක වෙන තියරි ටික කියවලා බලන්න. ඉතින් වර්ක්ෂීට් දෙන්නේ සතිය පුරාම ඔළුව ගැට ගහගෙන කරන්න. මම මෙතෙන් දාපුවාම ආපහු කියලා දීලා හරි ගන්නවා. ඒක මේ හරි සයන්ටිෆික්. හැමෝම පාස් වෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් නේද? සයන්ස් ඉගෙන ගන්න ළමයි සයන්ටිෆික් මෙතඩ් එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ ආන්සර්ස් දෙක ගත්ත හැටි තේරෙන්න ඕනේ මම හිතනවා. Next one is a very tricky one. The balloon is descending with a constant acceleration a of the mass of the balloon as it is content is capital M. දැන් කෝල් කරන්න මට විනාඩියක් දෙන්න ළමයි. හරි ළමයි. මේක තමයි වනාන්ම තියෙන්නේ අපි 1 year program එකේ කියනවානේ පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් අතරට දාගත්ත කට්ටිය ටීචර්ස්ලා. එයාට අමතක කළා මමට ඒ ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. Now the balloon full inflated a very big balloon having a mass of capital M. The weight is kg. මෙයා උඩට උස්සන්නේ කවුද? There should be something called an upthrust. එහෙම නේද? ඔක දන්න ඕනේ. ඔක දන්නේ නැති මෙතන ඉන්නේ දෙයක් නැහැ නේ. 6 7 නම්ම දන්න ඕනේ. grade 5 6 7 නම්ම දන්න ඕනේ. balloon එක අපිට යන්නේ upthrust. And weight. Which one is bigger if it is descending with an acceleration of a
That means the resultant force is the downward one, and the acceleration is also downward. That means which one is the bigger? BDS. The BDS theory. What is it? The bigger subtracted by the smaller. What is the bigger one? යන්නේ පැත්ත තමයි bigger, මෙයා bigger, මෙයා small. BDS theory. Very good. R is equals to the bigger force of mg minus smaller force of upthrust. Okay, the same R is equals to M capital A. Right. So you can equal MA is equals to M minus mg minus U. Equation number 1. Other volume remaining same කියන්නේ upthrust එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. මේක හරියටම තේරෙයි අපි upthrust කියන lesson එක කරනවා තව මාස 3කින් හෝ 4කින්. මම අර කිව්ව විදිහට. Density and upthrust. It can be from 3 months or 4 months depending on with yours. ඒකෙදි මේ කතන්දරේ ආපහු වෙනවා. මම මේ ඉස්සරහට යන lesson එක පෙන්නනවා. මගේ හැංගිලි නෑ කිව්වේ. Now, what is the mass of M content should be released? Then mass එකක් පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. Then balloon එකේ mass එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. Now it is like M minus simple M. Rising up. mass එක අඩු කරාට volume එක අඩු වෙලා නෑ. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නයි අඩු කරේ. It is what? M minus M. Now it is accelerating upward. තේරුණාද? දැන් මේකේ බර ගොඩාක් පටවලා තියෙනවා. ඔයාලට උඩ නගින්නයි ඕනේ බැලුන් එක පල්ලෙහාට යනවා. What did you do? You throw out some of the unwanted stuff from the set. You want to raise up. Then what happened? Balloon begin to accelerate upward. Tricky gun. Now the bigger force is what? Again BDS. Same resultant force. M minus simple mg subtracted by the upthrust U. So the same way of acceleration, M minus M A is equals to M minus M G minus upthrust. Oh, sorry, lamai, මම පැත්ත මාරු කරා මේක. Upthrust is bigger here. Upthrust minus M minus M G. Upthrust minus M minus M G. Right. Two equations. Equation number 2 and equation number 1 here. අද නම් පොඩුව පුපුරන්න තරම් maximum මේක අස්සට දාලා තියෙනවනේ. වැඩි හිතන්න එපා. You can add. අමතක වෙලා නම් ඔය simultaneous equation solve කරන්න හැටි එක්ක 10 වසර පොතෙන් බලා ගන්න. මට කියන්න මම ආයිත් math session එකක් දාලා බලව ලස්සනට ඔක හරි ගස්සනවා. MA plus minus MA මම මේක expand කරා equals to U plus U minus sorry mg plus mg plus mg minus U. So U and minus U cancel no. Capital mg and simple mg cancel no. That minus two capital MA minus
simple MA equals to mg පද දෙකකින් හොයන්න කියලා තියෙන්නේ maths නේ. A level වලටත් වඩා පොඩ්ඩක් උඩින් තියන ගාන. මට තේරෙනවා හිතා ගන්න බැරුව ඇතිනේ. අර මගේ අර වැප් එක මතකද? මට හිතන්න බෑ, අදහ ගන්න බෑ, හිතන්නවත් හිත නෑ. හරි. අපි මේ જાතිය අමාරු ගණන් කරන්න ඕනේද? බබාලා වගේ ගණන් ටිකක් කර කර ඉන්නවද? ඔයාලා කැමැත්තක් කියන්න මම ඒ විදිහට කරන්නම්. ඔයාලට මේ වගේ ඇත්තටම විභාගෙන් ලෙවල් එකේ ගණන් ඩිස්කස් කරන්න ඕනේද මේකේ? ඔයාලා තාම රෙඩි නැත්නම් බබාලා වගේ ගණන් ටිකකින් ක්‍රම හදින්නම් කරගෙන යන්න. කොහමද හොඳ? හොඳ විදිය කියන්න baby or bigger. කියන එකක් ගලා baby or bigger, baby or bigger. කට්ටියට ගලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. baby or bigger, baby or big boy. ටකල් දාන්න. ආ. two students say bigger is better. මට නම් ඔය වගේ ගණන් හම්බෙද්දි මම මාර ආසයි. පට්ට චැලෙන්ජ් එකක්. හා ජීවිතේට අපි හිතමු නැති පැති ගොඩක් බලන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ලෙවල් වලට එන්නේ ඕන. මම ලබන සතියේ ළමයි මතක තියාගන්න එක්සෑම් ප්‍රශ්න දෙකක් කරවනවා. පාස් පේපර් ක්වෙස්චන්ස් දෙකක් කරවනවා. මම මොන අවුරුදු දෙකෙන් දෙන්නේ කියලා දැන් මම කියන්නේ. එදාට දෙන්නේ පාස් පේපර් ක්වෙස්චන්ස් දෙකක් කරවනවා. එසේ දෙකක් ගන්න. friction කරා සනික මා වෙලාවක් කියන්නේ. friction will only take like 40 minutes to explain. Friction theory will be done. Then I'm going to start two bigger past paper questions. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි මේ මිනිස්සෙයි මෙච්චර කියෝ මැරෙන්නේ මේක ගැන කියලා. ඔයාලට තේරෙයි past paper එකක් කරන්න ගත්තා. ලොකු දෙකක්. ඔයාලට කෙනෙක්ට පුළුවන් අඩන්න. අම්මෝ මාපියෝ මැරෙව්ව දවසම තියාගෙන. තව එකෙක්ට පුළුවන් wow. I can do past paper questions now. That is great. ඒ කියන්නේ එසේ එකක්. ලකුණු 7 ගෙන ලොකු විශේෂ දෙකක්. ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. දෙකම මොකද next week එකේ මම ගන්නේ friction විතරයි theory එක ගන්න. friction මහ වෙලාවක් යන එකක් නෙමෙයි. ඔයාලා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ ටිකක් බලාගෙන ඉන්න. ඔය YouTube එකේ ගැහුවොත් friction ගැන ඕන තරම් කි. පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. limiting friction. right? dynamic friction. static friction. පොඩ්ඩක් අහලා හොයන්න බලන්න. නිකන් බබාලා වෙන්න එපා. මම කියලා දෙනකොට නිකන් හිතට තේරෙයි. You will understand the last problem. Then we will be doing two standard A-level essay questions. A-level model paper, past papers, sorry, school term test papers, කෙලින්ම direct A-level. බලව මම එතෙන්ට හදලා තියෙන්නේ. නෑ මම කියන්නේ මම කිව්වනේ. මේ වෙනකන් කරපු මේ force මේ අලුත් lesson force and motion. ඔයාලා හිතන්න එපා මේ vectors මේ sorry මේ measuring instrument කියලා. ඒවා අපි කරලා තියෙන්නේ මොන ජරාවක්ද ඊයා. ඒ ඔයාලා මම ඒ දවස්වල කිව්වා නේද? ඇත්තටම අපි මේ lesson එකට අපි time එක waste කරනවද ඉස්සරහට යනවද කියලාත් ඇහුවා මතකද? පොඩි දෙනෙක් කිව්වා නෑ කමක් නෑ මේ ටික කරමු කියලා. දැන් ඔයාලා තේරෙනව නේද measuring instrument කියන්නේ නිකන් ඇත්තටම නිකන් අර අඩු කුලේ පර 70 වගේ lesson එකක් කියලා. හා
දරු මේ මේ ලෙසන් එක මම මෙහෙම කරන්නේ මේ බෝඩ් එක ඔයාලට තේරෙයි මෙච්චර මේ වස්තරම් බෝඩ් එක මම පාවිච්චි කරන්නේ කියලා ෆිසිකල් බෝඩ් එකට වඩා ගණන් ගන්න. හරි. අපි අදට වැඩි ඉවරයක් කරමු. කෝඩ් රේෂියෝ ළමයි. මම හිතනවා මෙතන ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ චැලෙන්ජස් වලට ආස පට්ට සුපිරි ඩයල් ටිකක් කියලා. එහෙම නේද? Good night. Bye. Okay, guys. Bye bye. Bye, guys. Class is over, guys. Let's wind up.